Working with composite data type. Objective: after completing this lesson, you should be able to do the following: create user-defined PL/SQL record, create a record with the row type attribute, create an index by table, create an index by table of record, describe the difference between record tables and table of record. Composite data types are of two types: PL/SQL record, PL/SQL collection, index by table, nested table, vary. Contain internal components are reusable. PL/SQL record must contain one or more component of any scalar record or index by table data type called fields are similar in structure to record in a third generation language, are not the same as rows in a database table, treat a collection of fields as a logical unit, are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Creating a PL/SQL record, syntax like this, and then where field declaration is in the below. Declare variable to store the name, job, and salary of a new employee. Example like this. PL/SQL record structure. Field 1 data type, field 2 data type, and then field 3 data type. Example like this. The row type attribute, declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix row type with the database table. Fields in the record take their names and data types from the column of the table or view. Advantage of using row type. The number and data types of the underlying database column need not be known. The number and data type of the underlying database column might change at runtime. The attribute is useful when retrieving a row with the select statement. The row type attribute. Example, declare a variable to store in the information about a department from the departments table. And then declare a variable to store the information about an employee from the employees table. Index by tables are composed of two components: primary key of data type, binary integer. Column of scalar or record data type can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table. Syntax like this, and then declare an index by table to store names. Example like this. Index by table structure. Unique identifier, binary integer, and then column scalar. Creating an index by table like this. Using index by table methods. The following methods make index by table easier to use: axis, count, first and last, prior, next, trim, and delete. Index by table of record.
Define a table variable with a permit PLSQL data type. Declare a PLSQL variable to hold department information. Example like this. Example of index by table of record. Summary. In this lesson, you should have learned to define and reference PLSQL variable of composite data types, PLSQL records, index by table, and index by table of records. Define a PLSQL record by using the row type attribute. Latihan soal. Nomor 1. Tulis blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries, keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID, lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output.put line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Nomor 2. Buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel department dengan menggunakan index by table. Keterangan, deklarasikan variabel mydep table bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi, dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel mydep table atau index. Gunakan DBMS output.put line untuk mencetak hasilnya. Jawabannya seperti ini. Kemudian ini. Nomor 3. Modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Gunakan variabel mydep table yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output.put line untuk mencetak hasilnya. Jawabannya seperti ini. Nomor 4. Contoh program berikut ini untuk menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer ID seperti yang ada dalam daftar atau kumpulan nilai manajer ID.